alaikum, ina wuni mu ya muka ji da haƙurin ruwan nan abin sai a hankali. ‘Yan Maiduguri muna muku jaje waɗanda abin ya shafe su, Allah ya maida musu da abin da ya fi alkhairi, Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu gaba ɗaya. To a yau zan nuna mana yadda za mu sami kuɗi ta online. Akwai wani sabon app inda na samu inda za ki yi taking survey sai ki samu kuɗi. Ku biyo ni domin wannan wani app ne, duk wanda ya gesin wani app ne yana da kyauta ya yi faɗi sunan appin a comment section tsakanin nan da minti 5. So ku biyo mu. Wasu ne zan fara registration. Already mun riga da mun sa suna da dai sauransu. Kun kalla choose the method of abin nan, either za ka yi playing games ne ko kuma za ka filin survey ko kuma watching video ko kuma shopping online ko yin wasu ƙananan abubuwa. Kun kalla where can I find methods of earning? Log into your account and go to earn. Za ka samu a wannan abu. To bari mu je mu gani ko ya za ta kasance. Network namun kam sai a hankali. Kun kalla already na riga na register ya kama suna. In kin shiga abin da ake bukata sunanki ne, abin Gmail naki da kuma password da zaki saka sai ki login a ciki. Kin login kun kalla a dashboard din ga abubuwan da ga dashboard din ga an ga billing ga analytics achievement din da kika samu, referral program da kuma settings naki. Anan kamar shi ne homepage dashboard naki kenan, gashi nan zaki kalla total earning naki, last withdrawal da dai sauransu. Kun kalla aka ce choose the method of earning. Kin kalla in kin samu 1000 points shine is equivalent to $1. So abun dai is not easy but you will earn it. Idan zaki filin survey ne, kin kalla ga nan tax ɗin da ake duba a ciki. Kin kalla zaki playing games ne ko zaki taking survey ko watching videos ko online shopping ko scanning na receipts naki ko micro tax a cikin zamu zaba. Bari mu fara da survey mu gani. Earning na wannan survey an zaki samu $0.125. Kin ga ba for each completed survey kenan. Please complete your survey based on your interest. For example, survey about pet care in your home. This method of earning requires spending more time and providing personal data to entertain. Kin kala gashin survey in guda biyu wanda duk wanda kike so zaki zaba. Wannan amma bari mu duba sauran ma. Play games. Kin kala wannan ma earning. Tab da wannan har yana da yawa for completing a task. Kin kala ki from 0.1 cents to $50. Kin kalla duk wanda kika shiga zaki iya ki playing games kuma ki earning wannan kuɗin. It depends on yanayin complexity na games. Mun duba na survey to watch video. To na watch video kuma earning in $1 to $10 ne for watching videos. Kuma yawanci videos tsawon shi 30 to 60 seconds. If you close the video too early while watching, your point may not be counts. Kun ji yanayin dokansu ba? To na online shopping ta aka yi shopping kuma ka samu kuɗi. So gashi nan dai anan yadda suka faɗa, shop various products and participate in free trials. The amount you will get back depends on the value of the product purchased. To make the purchase correctly, follow the following steps. Aka danna wannan sai ka bi ka je ka siya abu. In ka siya, it depends on, kun ga wannan yana da yawa ma from 0.50 cents 50 cents dai kawai za mu ce ba to $25. $25 in kin converting to kuɗin Najeriya ai ba kuɗi kaɗan bane. To scanning na receipt already ina irin bayan kin je kin yi shopping, either kin je today's kin yi shopping ko wani waje kin yi shopping, zaki scanning receipts naki ko kin sai kai Amazon, Jumia, AliExpress da suwawa. In kin an gama an baki survey zaki scanning na wannan abun sai ki shiga an network namun ba daɗi. In kin shiga kin scanning za su duba in akwai abubuwan da suke so a ciki wanda suka yi scan abunan products ɗin da suke so tukun kika siya suka kalla, in yayi za su biya ki based on wannan. Amma yanzu kun kalla wannan, bari in sa words your waiters thank you for interest, we will let you know when this earning method will be available in your country. Kun kalla wannan babu shi anan, amma da a ce yanzu akwai anan zaki abana kun kalla shi 10 cent ne to $5.
zaki samu, amma wannan shi babu shi a Nigeria. Yanzu dai Canada da abin nan ne ake biya. Canada, United States da kuma UK, su ukun nan ne ake biya. To wannan shine overview na program ɗin. Idan kina buƙatar wannan app ɗin, ki danna link ɗin da yana cikin description box ina a ƙasan video na. Insha Allah zai kai ki direct zuwa wannan abun. Zan nuna mu, zan yi video dala-dala a yadda zaki samu kuɗin, a yadda zaki adding information naki da dai sauransu gaba ɗaya. Ku biyo ni ɗaɗɗaya insha Allah zan yi. Wannan satin mun gama wannan satin, amma next sati zan nuna muku yadda za ku yi verify email naku, ku yi adding basic information naku dan a san wani kalan survey ne za a tura muku. Thank you.